So, we will start with the nomenclature or naming of the enzyme. Nomenclature or naming of the enzyme. Should we see this first, or a time came when a number of newly discovered enzymes boomed. Right? So, everyone was discovering new enzymes. Previously, it was like they started naming like glucose oxidase, work on glucose, fructokinase, work on fructose, right? Elastinase, work on elastin. But when the number of enzymes increased, they came up with a problem that it might be the same person with different name. So, they came up with a nomenclature rules. IUB, International Union of Biochemists. International Union of Biochemists. They decided to name the enzymes in a particular manner. It's called Enzymes Nomenclature. What is that? They set up a commission, like Election Commission. So, they have EC, Enzyme Commission. Enzyme Commission. So, whoever discovers discovers any particular enzyme, new enzyme, they must upload the information regarding the enzyme in their database. And the Enzyme Commission will put up a standard method to put under these classes those enzymes, and then they give a particular name carrying 4 digits, 4 sets of digits. Okay. The Election Commission came up with a classification of enzymes, of all enzymes, in 6 major classes. Nowadays, there are 7th one called Translocases. Now, when this question comes, very often this question is asked, you must remember the particular order. You cannot change this order, because if you change the order, then these numbers will change and the name of the enzyme also will change. So, the first thing to remember is the particular order. যে অর্ডারে এই নামটা রয়েছে সেই অর্ডারে মুখস্থ করতে হবে। OTHLIL, ওথ লিল, ওথ লিল, এইটাকে তুমি চেঞ্জ করতে পারবে না। 7th ক্লাস, একটা নতুন ক্লাস, তাকে বলা হয় ট্রান্সলোকেজেস। এরা কি করে? ট্রান্সলোকেজেস, they just transfer. Suppose there is a membrane, they will transfer one molecule from this side of the membrane to the other side. That's all. Previously, they were put up under this. Then they saw that this particular enzyme never interact in a manner the way transferase enzyme interact with their substrates. So, later on they divided. The division came around 15 years back. But it took 15 years to come to the textbook. Even though if you write only 6 in the exam, you will get full marks. Right? Don't worry about it. You write 6 members, you will get full marks, because this is not competitive examination. This is yearly examination. Here we do not want you to fail. In competitive examination, they want you to fail so that you score less, neat. Here we want you to score more so that you pass. Little bit you try, little bit we will try, and together we will fly. So, first thing is Oxidoreductases. Now, what is there to remember here? See, all the words are plural. Never write oxidoreductase, no. If minutely, if I correct the paper, then I should not give any marks if you write oxidoreductase or transferase, no. It must be plural, because
comprises the group of enzymes. Transferase, hydrolases, lyases, isomerases and ligases. So before coming to that, this thing. Now when you answer this question, what is the question? Question is classification of enzyme. So you should start like this. International Union of Biochemists, not Biochemistry. International Union of Biochemists, IUB, has decided to divide enzymes in following 7 major classes. Then you name them according to the order. Okay? 6 or 7, whatever you write, you get marks. Then you maintain the particular order. And then you have to write like this. For each group, each class or major class, you have to write a general reaction and one specific reaction. Correct? All these classes we will study under these headings. So first one is oxidoreductases. So first will come definition. What is the definition? Come. What is the definition? Oxidoreductases are enzymes which participate in reactions where oxidation and reduction are involved. What do you mean by oxidation reaction? If the substrate accepts electron, if the substrate accepts hydrogen ion, if the substrate releases hydrogen ion, like that. So either it will be oxidized or it will be reduced. If one component is oxidized, the other component will be reduced. So it cannot be alone oxidation, it cannot be alone reduction. It is always oxidation and reduction taking place simultaneously. But still some enzyme has got the name like glucose oxidase, peroxidase. Why this name? Because these names are trivial name, ডাকনাম. ডাকনামের কোনো মানে হয় না, তাই না? যেমন তোর নাম হচ্ছে ঘুঞ্চু, ঘন্টু, ঘন্টুর কি মানে আছে কোনো? নেই, তাই না? আছে মানে? নেই তো। তোর ডাকনাম কি? বাবু, তাই না? ডাকনামের কোনো মানে নেই, ও কি বাবু? সেরকমই ট্রিভিয়াল নেমে কোনো মানে হয় না, কিন্তু এই নামে একটা মানে হয়। কি নাম? ইসির দেওয়া নাম, ওই ডিজিটগুলো দিয়ে নাম, তার একটা মানে আছে। ঠিক আছে, তাহলে প্রথমে আমরা দেখবো কি এর একটা জেনারেল এক্সাম্পল। কি এক্সাম্পল দেবো? এর মনে করো যেরকম খুঁজে দিতে পারো। ইফ ইউ নো দ্য রিয়াকশন, লিখতে পারি আমরা, ক্যান উই রাইট লাইক দিস? হতে পারে। AH means AH is giving his hydrogen to B, so A is getting oxidized and B is getting reduced. Correct? Now come to specific reaction. Any enzyme that ends with dehydrogenase, oxidase, reductase comes under this group. Hydroxylase. Correct? Now you can name many enzymes. Now I am not going into the examples. Why? Because you haven't studied those names. But soon you will come to know all the enzymes, then you yourself can remember the examples very well. Here you remember the general reaction and the specific reaction. Say for example, lactate dehydrogenase. What does it do? Can anyone tell me the reaction?
Okay. Right? What else is required? Correct? So in this example, ওটা বোথ সাইড কেন হলো? এটা নিয়ম তাই, পৃথিবীর সব রিয়াকশন রিভার্সেবল আনলেস উই মেক ইট ইরিভার্সেবল, তাই না? If your body require lactate to be produced, then it will move this side. If your body does not require lactate to be produced, it will go that side. Yes, it is just difference of pH. So this one is pH হয়, তো 6.5 pH, অ্যাসিডিক pH হলে ওদিকে যাবে, বেশি করে এখানে আসবে, হ্যাঁ বাদ দাও, এখন দরকার নেই। তাহলে দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ Oxidoreductases হলো। বলে ভাই হাইড্রক্সিলেসে কি হয়, যেমন ফিনাইলঅ্যালানিন হাইড্রক্সিলেস, সেটা কি করে, ফিনাইলঅ্যালানিনের সঙ্গে একটা হাইড্রক্সিল গ্রুপ লাগিয়ে দেয়, ঠিক আছে, তারপরে কি হয়, টাইরোসিন তৈরি হয়। হাইড্রক্সিল গ্রুপটা কি, OH নেগেটিভ, তাহলে নেগেটিভ মানে ইলেকট্রন অ্যাড করা, তাহলে কি হলো, অক্সিডেশন। নেক্সট, Transferases. Transferases are those enzymes which participate in reaction where one or more group are transferred from one side of the substrate to the other substrate. That's all. We are involved in transferring of group. কি গ্রুপ হতে পারে? এক্সাম্পল দেওয়া দেখো, Transaminase অ্যামাইনো গ্রুপ ট্রান্সফার করতে পারে, দেন Transacylase অ্যাসাইল গ্রুপ ট্রান্সফার করতে পারে, Transmethylase মিথাইল গ্রুপ ট্রান্সফার করতে পারে, তাই না? Transpeptidase মিনস আ পেপটাইড গ্রুপটাকে ট্রান্সফার করতে পারে, ট্রাইপেপটাইড ডাইপেপটাইড এরকম। আর কাইনেসেস দেওয়া আছে, কাইনেস কাকে বলা হয়, দোজ হু ট্রান্সফার ফসফেটস, দোজ হু ট্রান্সফার ফসফেটস। এছাড়া অনেক ট্রান্সফার গ্রুপ আছে যারা অ্যাডেনাইলেট গ্রুপ ট্রান্সফার করে নিউক্লিওটাইড মেটাবলিজমে, তাই না? কাইনেসগুলো আমার সবচেয়ে বেশি মানে কুই কাম অ্যাক্রস, কাইনেসেস আর ট্রান্সামিনেসেস, মানে AST ALT এগুলি। AST পুরো নাম অ্যাসপার্টেট ট্রান্সামিনেস, অ্যালানিন ট্রান্সামিনেস ALT, অ্যাসপার্টেট ট্রান্সামিনেসের পুরো নাম XGOT, সিরাম গ্লুটামেট অক্সোলোঅ্যাসিটেট ট্রান্সফারেজ, রাইট? ALT পুরো নাম ওল্ড নেম SGPT, সিরাম গ্লুটামেট পাইরুভেট ট্রান্সামিনেস, তাই না? এরকম বিভিন্ন ট্রান্সফারেজ এনজাইমের এক্সাম্পল আছে, যে কোনো একটা এক্সাম্পল দিতে পারো। একটা এক্সাম্পল আমি দিচ্ছি, দেখো, পছন্দ হলে নিও। কে বললো দিয়ে? লেখ লেখ লেখ, পারবি? চাপ নিস না, চাপ আসছে,
একদম চাপ নিস না, যখন চাপ আসবে তখন আনসার করিস। হলো একটা এক্সাম্পল, one such example where the gamma phosphate মানে অ্যাডিনোসিনের সঙ্গে তিনটে ফসফেট লেগে থাকে, এইটা হচ্ছে আলফা, এটা বিটা, এটা গামা, ঠিক আছে। এই গামা ফসফেটটা এখানে ট্রান্সফার হয়, কি করে ট্রান্সফার হয়? এই ম্যাগনেসিয়াম আয়ন প্রয়োজন হয়, a divalent metal ion is required. If it is magnesium, okay, if magnesium is not available, manganese can serve the same purpose. With zinc it will be more little difficult, with calcium it will be impossible, but magnesium and manganese can replace each other in such reactions. What magnesium will do, magnesium will sit here, right? These two negative charges are there. The magnesium ion will cast a barrier or a canopy like an umbrella over the charges, so that the charges are not that much reactive, they cannot act much. Shielding, it's called shielding. যেমন একটা ছাতা পেতে দিল, shield, তাই না? So that they can enter into the interior of the enzyme, where the gamma phosphate will be cut only, not the alpha and beta. If they do not put shield this charge, then due to repulsion, electric repulsion, this will not be able to enter the active site. So that is the role of magnesium ion here. Fine. Next, hydrolases. Hydrolases are enzymes which cleave a large molecule in presence of water. Cleaving a large substrate in presence of water. Examples: all digestive enzymes, all digestive enzymes. How many digestive enzymes you can name? How many digestive enzymes you can name? Let me see. Bolo, first we start with amylolytic.
These two amylases are different. Salivary amylase, pancreatic amylase, lactase, sucrase, maltase, isomaltase. Right? These are available in our body. Apart from these, beta cellulase, trehalase, beta cellulase is found in herbivorous. Yes. The cecum of herbivorous they harbor in, where they digest cellulose. Suppose we are taking the vegetables, can we digest those? No, we cannot digest. The cow is our what? Not an animal. Cow and we are same. Some people call cow as mother. So your mom cannot be different from you. Can it be possible? Both are mammal. Don't take it in religious way, take it in scientific way. Both are mammals. Right? So what enzyme we cannot produce, even cow cannot produce. Cow, goat, camel, buffalo. Whosever milk we can drink, it may be tiger also. Neither of us can produce beta cellulase or cellulase enzyme or beta amylase. These amylases are all alpha amylases. Their source is different. One is salivary gland and is pancreatic gland. Correct? Beta cellulase or beta amylase, its source is bacteria. It is found in the cecum, which is appendix in our body, in the bovine body, goru shoire, in the figure of cow. There the food is kept for some time temporarily, where the bacteria work on it and produce a small amount of broken down parts, small amount of glucose. The efficiency is very less than 10%. Means if a cow eat 100 kilo of grass, only 10 kilo of grass maximum it can digest, it can break down. Rest all remain as such. That's why they produce dung and we produce stool. Because they have a lot of undigested part. They cannot digest. If you eat so much of vegetable, you also will produce dung. So these we cannot digest, neither cow. But cow can manage somewhat, what we cannot. So what will happen if you give antibiotic to a cow? The cow will die. It cannot digest grass any further. Then you have to give probiotics to cow so that good bacteria can be generated inside the cecum. After giving antibiotic, cow cannot be fed with grass. You have to give in rice. Rice they can digest. Anyway, come back from cow. Let's come to the proteolytic enzymes. Examples:
P for pepsin, then trypsin, then carboxypeptidase A, carboxypeptidase B, correct? So many enzymes. All enzymes effort will go into vain if these two are not there, because these two are the terminal enzymes without which free amino acid will not be produced. Part of free amino acid will be produced from these two and this one. Aminopeptidase means it will cleave the peptide from amino terminal. Carboxypeptidase means it will cleave the peptide from carboxy terminal. A and B. B for basic, A for not acidic. Means the carboxyl terminal, if it is containing basic amino acid, then carboxypeptidase will cleave, carboxyl B will cleave that. But if it doesn't contain basic amino acid, then A will cleave that. Okay? Chymotrypsin, mostly aromatic amino acid will be cleaved. Whatever aromatic amino acid, they are called endopeptidase. Pepsin, trypsin, chymotrypsin, they are called endopeptidase. Means this is a peptide, they will cleave here inside. Carboxypeptidase and aminopeptidase are exopeptidase. They will cleave from two ends. Correct? Ectoenzymes. What are ectoenzymes? Endo, exo. This is, if before telling endo and exo, if I would have written this one, then whatever exo you are thinking, you have to answer the same thing, correct? Now you know ecto is different from exo. What is that? Paul. There is nothing from MBBS chapter. These are all from up to high secondary. Anyone? Exo is most terminal point, C1. Ecto is just around that. No. Ecto means outside the cell. Outside the cells. These all enzymes are secreted in the lumen of the gut. What about the enzymes that cleave the peptides inside the cell? Correct? So there are endoenzymes. These are ectoenzymes. Digestion takes place outside the cell
in the lumen. It is not metabolism. Metabolic enzymes are different. These are not metabolic enzymes. These are all ectoenzymes. Correct? What is next? Lipolytic means the enzymes, lipolytic enzymes which cleave lipid, which digest lipid. Correct? Example. Colipase. Lipolipase. কি লাইপেস? লিঙ্গুয়াল। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক। আর এই দুটো মাঝখানে কিছু আছে? নেই? গ্যাস্ট্রিক লাইপেস। হ্যাঁ, আচ্ছা, লিঙ্গুয়াল লাইপেস ধরা হয় না, ডাইজেশন করে পার্টিসিপেট করে না, ঠিক আছে? এইটাই মেন, গ্যাস্ট্রিক লাইপেস আর প্যানক্রিয়াটিক লাইপেস, ঠিক আছে? লাইপেস মানে কি? ট্রাইগ্লিসাইড কাটে, তাই তো? আর আমরা তো খাই ট্রাইগ্লিসাইড খাই না, আরো অনেক কিছু খাই। ট্রাইগ্লিসাইড মানে কি? অয়েল, তাই না? বোতলে যে তেল থাকে, তেল খেলাম, ট্রাইগ্লিসাইড খেলাম। ঘি ট্রাইগ্লিসারাইড, বাটার ট্রাইগ্লিসারাইড, অ্যানিম্যাল ফ্যাট, কোলেস্টেরল, একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ লিপিড কোথায় অ্যাভেলেবল থাকে? ইন দ্য মেমব্রেন অফ অল ইনট্যাক্ট সেল উই কনজিউম। আমরা কি কোনো ইনট্যাক্ট সেল খাই? তুই তো খোঁজাটা বাদ দিয়ে খাচ্ছিস। He is telling egg is the only example of intact cell if you eat along with the khosha. Anyone else? No one eat intact cell ever? If you take one piece of pumpkin, does it contain intact cell? If you eat one piece of meat, does it contain intact muscle cell? Full of intact cell we eat. So all these cell membrane contain phospholipid. What about the enzymes that cleave phospholipid? বসো বসো বসো। ফসফোলাইপেজেস, ফসফোলাইপেজের মধ্যে অনেকগুলো ভাগ আছে। কি ভাগ আছে? ফসফোলাইপেজ A1, A2, B, C, D। তাই না?
এ কাটে হচ্ছে এখানে, A1, A2 কাটে এখানে, B, C, D। হ্যাঁ, হলো? আর বলবো, can we digest DNA? Yes, we have nucleases enzymes, both inside and outside cell. DNAs, RNAs, all we can eat. Lyases. Lyases are those enzymes which cleave a large molecule into two halves in absence of water, means does not require water, without the help of water. है ना? শর্টে লিখলাম, ফ্রাক্টোজ 1,6 বিসফসফেট, এই রিঅ্যাকশন কথা দেখেছো? কে দেখেছে? হাত তোলো, বল। গ্লাইকোলাইসিস, ভেরি গুড। কি বলতো এই জিএপি আর ডিএইচএপিটা? বলো। হ্যাঁ, ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটন ফসফেট, ভেরি গুড। আর জিএপি বলিস না, গেঞ্জির কোম্পানি। জিএপি গ্লিসারলডিহাইড 3-ফসফেট, ভেরি গুড, খুব ভালো ছেলে, ভেরি গুড, লক্ষ্মী ছেলে, বসো, সোনা ছেলে, গুড। পার্টিসিপেট করবে, কথা বলবে, ক্লাসের মধ্যে তুমি যে ঘুমাচ্ছ না এটা বোঝা যাচ্ছে। এখানে অনেকেই এরকম করছে। অনেকেই এরকম করছে। এখান থেকে সব দেখা যায়, আমরা ইচ্ছে করে দেখি না, ওভারলুক করি, কারণ ওটা দেখা আমাদের কাজ নয়, পড়ানোটা আমাদের কাজ। হলো? অ্যালডোলেস, বাবা এই এক্সাম্পলে দেওয়া আছে, দেখে নেওয়া, ঠিক আছে? সেম এক্সাম্পল ইজ গিভেন হিয়ার। Isomerases. Now this is some enzyme which does not bring about any change in the molecular weight of the substrate. বাকি সবগুলো molecular weight change হচ্ছিল। Here substrate and product by weight equal. As far as weight is concerned, molecular weight is equal, same, unchanged. Why? Because they just change the isoform. Example. বলো। কি আইসোমার? সাইট্রেট আইসোমার, সিট্রেট সিনথেস হয়। এই সাইট্রেটটা রিক্সাওয়ালা বলে, আমরা বলি সিট্রেট। সাইট্রেটটা কে বলে? রিক্সাওয়ালা বলে। হ্যাঁ, ফসফো হেক্সোস আইসোমারেস, তাই না? পিএইচআই, ফসফো হেক্সোস আইসোমারেস।
ঠিক, তারাটা পায়ের নিচে ছিল, উপরে পাঠিয়ে দিয়েছে। ঠিক আছে, হলো। এক্সাম্পল হচ্ছে ফসফোহেক্সোজ আইসোমারেজ। কি করে? Okay. যা, এখানে অন্য একটা এক্সাম্পল দিয়েছি। কি করছে? কনভার্সন ফ্রম এল অ্যামিনো অ্যাসিড টু ডি অ্যামিনো অ্যাসিড, তাই না? এটা ভালো এক্সাম্পল। লাইগেসেস, লাইগেশন মানে, লাইগেশন মানে কেটে ফেলা। গাইনিতে পড়বি লাইগেশন মানে কেটে ফেলা, আর বায়োকেমিস্ট্রি পড়াবে লাইগেশন মানে জোরে দেওয়া, তাই না? যাও, জয়নিং অফ মলিকুলস, তাহলে কি আমরা এরকম করি। সবচেয়ে ভালো এক্সাম্পল হচ্ছে ডিএনএ লাইগেস। ডিএনএ দুটো পার্ট অফ ডিএনএ কে জুড়ে দেয়, ঠিক আছে? আর এখানে কতগুলো এক্সাম্পল দেওয়া আছে। কি দেওয়া আছে? কার্বক্সিলেজেস মানে কার্বন ডাইঅক্সাইড জুড়ছে। গ্লুটামিন সিনথেটেজ, কোন এক্সাম্পলটা দেবো বলো? লাস্টেরটা বলি, হ্যাঁ, ওটা বেশ ইন্টারেস্টিং আছে। এটা কোথায় হয়? ঠিক আছে, এখানে কি লাগে? কি করে বুঝলাম এখানে এটিপি লাগবে? সিনথেটেজ, হ্যাঁ, গ্লুটামেটের সঙ্গে অ্যামোনিয়া জুড়লাম, গ্লুটামিন তৈরি করলাম। এই গ্লুটামিন কি করবে? ইউরিনে বেরিয়ে যাবে। এ একদম ভুলে উল্টো করে দিয়েছি, বলা উল্টো হয়ে গেছে, উল্টো হয়ে গেছে, সরি। ব্রেনে করবে। অ্যামোনিয়াটা ব্রেনে যখন তৈরি হয়, তো ব্রেনে অ্যামোনিয়া যদি জমা হয়, তো এটা ব্রেনের পক্ষে হার্মফুল। To remove ammonia directly from the brain, this enzyme is very very important. ওরা সঙ্গে সঙ্গে গ্লুটামেট থেকে গ্লুটামিন তৈরি করবে। ওই গ্লুটামিনটা থ্রু ব্লাড কিডনিতে আসবে। কিডনিতে এসে এর উল্টো রিয়াকশন হবে, তাই না? উল্টো রিয়াকশন হবে। এইখানে যে রিয়াকশনটা হবে সেটা হচ্ছে গ্লুটামিনেজ। এখানে একটা জল লাগবে। তাহলে এই রিয়াকশনটা হচ্ছে ঠিক, এই স্লাইডটা মনে রাখতে হবে। Remember this slide. Any enzyme has got 4 digits. The first digit designates a major class up to EC, and it will start with EC. Okay, EC 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, up to 7 is there. 7 নম্বরটা কি বললাম? ট্রান্সলোকেজেস। আমি পড়াই না, তোমরা পড়লে বই থেকে পড়তে পারো, না লিখলে নম্বর পাবে। So first one is major class. So যখন একটা এনজাইম আমরা আবিষ্কার করব, we'll discover some enzyme, try to find out which class they belong to, what type of reaction it catalyzes, right? So accordingly you put that in that particular class 1, 2 or 3. So first digit, suppose this enzyme 2, example 2711, 2 means it belongs to Transferase class. Next is 7. This number depends on what type of group it is transferring, number 1. Number 2, from where it is transferring. 2 points, it depends. What group they are transferring and what is the source of that group, from which molecule they are taking. Depending on that, there are several numbers. Now this will change for each group. Say if it was group 1 instead of group 2, then the second digit would have decided whether it is accepting electron or giving away electron, whether it is taking up hydrogen ion or giving away hydrogen ion. So the parameters will change from second class onwards, depending on the type of first number. Third one, sub-subclass. Who is accepting that particular group? Is it acid? Is it alcohol? Is it aldehyde? Right? Depending on that, this third number will come. Followed? Fourth one. It is actually the chronological order of discovery. In that group, in that particular subgroup, what is the number in the chronological number of its discovery? Whether it is the first enzyme to be discovered in that group, then 1. If it is second enzyme to be discovered, then 2. If it is third, then 3. If it is fourth, 4. If it is 122, then 122. If it is 455, then it will be 455. It is just the order of their discovery. Okay? So this enzyme, see, hexo 6-phosphotransporase, what is that? Hexokinase. So just take one example, remember. If all the 4 becomes 1, then what is the name of the enzyme? Alcohol dehydrogenase. Alcohol dehydrogenase. We'll stop here. Active site we'll discuss it tomorrow. We have time, lot of time. Any questions so far? বলো, আগের সাথে বুঝতে পাওনি? বলো কি বলছো, বলো। এটা বুঝতে পাওনি তো? আচ্ছা, ঠিক আছে। Now she is saying, I'm just repeating in English so that those who are non-Bengali, they can understand. She is saying, asking me to explain this slide one more time. Is there anyone who from English side who want the same? No one. So all English medium have understood. Only one Bengali medium did not. তাহলে বাংলায় বলি, হ্যাঁ? চারটে নাম্বার হয় যে কোনো এনজাইমের নামে, চারটে নাম্বার হয়, 4 ডিজিট। 4টে ডিজিটের মধ্যে প্রথম ডিজিটটা যে থাকে,
হচ্ছে মেজর ক্লাস, সেকেন্ড ডিজিট হচ্ছে সাব ক্লাস, থার্ড ডিজিট সাবক্লাস। অর্ডার অফ ডিসকভারি মানে মনে করো শত্রুঘ্ন, রাম, ভরত, লক্ষণ, শত্রুঘ্ন, ঠিক আছে? তাহলে রাম কোন বংশের, তার জন্য একটা নাম্বার আছে। সেই বংশের কততম রাজা দশরথ, তার একটা নাম্বার আছে। দশরথের কোন বউ, তার একটা নাম্বার আছে, তাই তো? 3টে বউ ছিল, হ্যাঁ? কত নম্বর ছেলে, তার একটা নাম্বার আছে। তা শত্রুঘ্ন হলে কি হবে? গুড। ফর লর্ড শত্রুঘ্না তাই তো? ঠিক বললাম তো, তাই না? সুমিত্রা নন্দন, কৌশল নন্দন রাম, কৈকেয়ী নন্দন ভরত, আর সুমিত্রা নন্দন লক্ষণ আর শত্রুঘ্ন, ঠিক আছে? তাহলে ফর শত্রুঘ্না নাম্বার উইল বি 1 1, বোঝা গেল? তাহলে মেজর ক্লাস মানে হচ্ছে যে এই 6টা থেকে 7টা যে ক্লাসটা আছে সেই ক্লাসের মধ্যে কোন ক্লাসে পড়ছে। ওদের ইট ইজ অক্সিডোরেডাক্টেজ হলে 1 হবে, ট্রান্সফারেজ হলে 2 হবে, হাইড্রোলেজ হলে লাইয়েজ হলে 5, ট্রান্সফারেজ হলে 7। সেকেন্ডটা ডিপেন্ড করে কোথায়, যদি অক্সিডেটিভ হয় তার নাম্বারগুলো আলাদা হবে, যদি ট্রান্সফারেজ হয় তার নাম্বারগুলো আলাদা হবে, তাই না? অক্সিডেটিভ হলে কি, হাইড্রোজেন অ্যাকসেপ্টরটা কে, হাইড্রোজেন ডোনারটা কে? তো ডোনার কে হবে সেটা সেকেন্ডে আসবে, অ্যাকসেপ্টার কে হবে সেটা থার্ডে আসবে, ফোর্থ হবে। ক্লিয়ার?